Санкиртан — это суть движения сознания Кришны. Lord Chaitanya Mahaprabhu, he inaugurated the Sankirtan movement little over 500 years ago. Господь Чайтанья начал движение Санкиртана 500 лет назад. A little bit more than 500. Немного больше, чем 500. It's now about 536, I think, is it? Это где-то 536 лет назад он начал это движение. I think the 500th anniversary was in 1986, if I'm not wrong. В 1986 году был юбилей 500-летия. Well, actually, I wasn't at the appearance of Lord Chaitanya. That was the celebration of Lord Chaitanya's appearance. But actual Sankirtan movement, he began it later, about what, 20 years after that. Это было празднование Дня явления Господа Чайтаньи Махапрабху, но само движение Санкиртана началось где-то 20 лет спустя после того, как Господь пришел. In any case, it's this is the activity that Chaitanya Mahaprabhu himself performed. В любом случае, это та деятельность, которой занимался сам Господь Чайтанья. He took his followers out in the streets for the first time as a public disobedience program. I'm sorry, Maharaj. Seems like I'm having some problems. What about here, Damodar Charan? Can he translate? Чаран Прабху, буквально 5 минут. Можно попереводить, пожалуйста? Krishna Guru Maharaj. I can take over, Maharaj. Okay, so yeah, Lord Chaitanya, he took out the first public Sankirtan procession after the Chand Kazi forbade Kirtan. Господь Чайтанья, он организовал первую процессию публичную после того, как Чанд Кази запретил киртан. You may recall that, you know, in his youth, Lord Chaitanya was known as a Sanskrit Pandit, Nimai Pandit. Возможно, вы помните, что в свои юные годы Господь Чайтанья был известен под именем Нимай Пандит, то есть он был санскритским ученым. It's only after his father passed away, he went to Gaya to perform Pinda, and there he accepted Ishwara Puri as his spiritual master. И только после того, как его отец оставил тело, и он отправился в Гаю, чтобы совершить шрадху, то есть предложить пинду, только тогда он встретил своего духовного учителя Ишвара Пури. It's not the first time that he met him, actually. Before that, Ishwara Puri spent about 6 months in Navadvip. Но на самом деле это не первый раз, когда он встретил Ишвара Пури, поскольку перед этим Ишвара Пури провел 6 месяцев в Навадвипе. He even took prasadam at Nimai Pandit's home. И он даже принимал прасад в доме Нимая Пандита. So Nimai Pandit had plenty of time to study him, and he considered him a first-class sadhu. Другими словами, у Нимая Пандита было достаточно времени, чтобы внимательно изучить его, и он считал его первоклассным саду. So when he met him again in Gaya, then he accepted initiation from him. И когда уже снова он повстречал его в Гае, тогда он принял посвящение от него. And when he came back to Navadvip, then he had meetings with the Vaishnavas. И когда же он вернулся в Навадвипу, он встретился с вайшнавами там.
and expressed his desire to join with them. И выразил свое желание присоединиться к ним. So they began having kirtan in their homes. И тогда они начали проводить киртаны у себя в домах. Often lasting all night, ecstatic kirtan. И эти киртаны, они продолжались целую ночь, экстатичные киртаны. So some of the caste brahmanas complained to the Chand Kazi, who was the local magistrate. И в результате местные браманы, они пожаловались Чанду Кази, который был местным, так сказать, главой административного органа, местным магистратом. And as a result of that, the Chand Kazi sent his officers who stopped the kirtan and broke the mridangas. А в результате этого Чанд Кази отправил своих, так сказать, констеблей, которые остановили киртан и разбили мридан. So then Lord Chaitanya organized the first public Sankirtan procession. И вот как раз тогда Господь Чайтанья впервые организовал первую публичную процессию Санкиртана. So many hundreds and maybe even thousands of devotees went in that procession to the Chand Kazi's residence. И в этой процессии многие тысячи и даже десятки тысяч преданных отправились к резиденции Чанда Кази. And there Lord Chaitanya met with the Chand Kazi, had a philosophical discussion with him and defeated him. Там Господь Чайтанья встретился с Чанда Кази, они обсудили, у них была философская беседа, и Господь Чайтанья одержал над ним верх. And then the Chand Kazi gave his permission that Sankirtan could be performed anywhere in his jurisdiction. И тогда Чанд Кази дал Господу Чайтанье разрешение, что Санкиртана может проводиться повсюду, во всех местах, которые находились под юрисдикцией Чанда Кази. So in this way, the Sankirtan movement gathered momentum in Navadvip. И таким образом движение Санкиртаны, оно, так сказать, набрало хороший импульс в Навадвипе. And later Lord Chaitanya took sannyas. He made his headquarters in Puri. Позже Господь Чайтанья принял саньясу и сделал Джаганнатхапури своей штаб-квартирой. And there also he performed public Sankirtan with the devotees, especially during Rath Yatra festival. И там он также проводил публичный санкиртан, публичную харинаму, особенно во время фестиваля Радха-ятры. So this essential part of the Krishna Consciousness Movement. Таким образом, вот эта вот харинама как раз это важная часть движения Сознания Кришны. Prabhupada always encouraged devotees to go out doing Harinam and also distributing literature, Krishna conscious literature. И Шрила Прабхупада, он всегда вдохновлял преданных выходить на харинаму и также распространять книги Шрилы Прабхупады. Prabhupada himself, when he went to the West, he sat in a park and performed kirtan. Да и сам Шрила Прабхупада, когда он отправился на Запад, он по приезду сел там в парке фактически и стал проводить киртан. Sometimes he was alone, sometimes with just a few followers. И иногда он делал это в одиночку, иногда к нему присоединилось несколько последователей. And gradually the movement gathered momentum. И так постепенно движение начало разрастаться. It was very striking, very unusual to see devotees in their long flowing robes dancing and chanting in the streets. Вообще зрелище, конечно, было впечатляющее, когда люди видели преданных в этих длинных одеждах, которые пели и танцевали на улице. I myself saw Harinam in London, and I was very attracted, and I also got some literatures, some Back to Godhead magazine.
Я и сам увидел Харинаму в Лондоне, и она меня очень привлекла. Я также получил кое-какую литературу из журнала «Разных богу». And later I saw again in New York, and must have been a 50-60 devotees chanting. It was very attractive. И позже я также увидел Харинаму в Нью-Йорке, там, наверное, преданных 50-60 было. Они все пели, и это выглядело очень привлекательно. And devotee sold me a magazine and invited me to the temple. И преданные, они распространили мне журнал и пригласили в храм. But I said, I have to go back to London tonight. I cannot. Но я сказал, что, к сожалению, я не могу, поскольку мне вечером нужно возвращаться в Лондон. But the devotee said, there's a temple in London. You can see the address in a magazine. Но они сказали, но на самом деле в Лондоне тоже есть храм, вот в журнале там есть адрес. So I went to the temple after a couple of days. И тогда через пару дней я отправился в храм. And the first thing the devotees did give me prashadam. Первое, что преданные сделали, они угостили меня просадом. And then they invited me to go on Harinam. И после этого они пригласили меня на Харинаму. So it was one of the very first things that I did when I joined ИСККОN. When I came to ИСККОN, even I was just a guest, but they invited me on Harinam. И таким образом Харинама это было фактически одна из первых вещей, которую я сделал, когда присоединился к ИСККОН. Даже тогда я был всего лишь гостем, но тем не менее меня пригласили на Харинаму. And I joined the movement after a few days because I heard Prabhupada lecture twice in the London temple. И уже спустя несколько дней я присоединился к храму, поскольку я уже дважды слышал лекцию Шрилы Прабхупады в Лондоне. And then we were going every day on Harinam. И после этого мы каждый день выходили на Харинам. So a big city and lots of people and very nice opportunity for Harinam. Город большой, народу очень много, поэтому для Харинамы было просто огромной возможностью. After a month or so, I was maybe 2 months. I was sent to Paris. I could speak French language, so devotees asked me to go there. И где-то спустя месяц или два меня отправили в Париж, поскольку я хорошо говорил на французском, и преданные отправили меня туда. So the same program there, Harinam Sankirtan every day. И там у нас была точно та же самая программа, то есть Харинама Санкиртана каждый день. I was actually the cook, so devotees would go out about 10 in the morning. I had to stay back and cook, but then I took the prashadam on the metro and I met the devotees and we took lunch, and again then we performed Harinam. Я вообще в то время был поваром, и преданные отправлялись на Харинаму в 10 утра, я же оставался в храме, чтобы приготовить просад. Потом я брал просад с собой и на метро отправлялся на Харинаму, и таким образом мы вместе воспевали до полудня. So that was a standard program all over the movement. И в те годы это была, так сказать, стандартная программа во всех храмах движения. So it's a very important program. It's a very essential program. И Харинама это очень важно, и на самом деле это, так сказать, одна из основных программ. And it's very nice to see devotees are continuing that tradition all over the world. И очень здорово наблюдать, что преданные продолжают эту традицию повсеместно. Today, devotees sent me some video clips from Ekaterinburg. There. Сегодня преданные мне прислали видео из Екатеринбурга. There I see devotees chanting in the cold weather. Тут преданные воспевают в холодную погоду.
You can see okay? More or less. Half screen Maharaj, actually. Huh? Almost half screen Maharaj was visible. Only half? Oh, Yeah. okay. Well, anyway, most of the part. Anyway, nice to see even in the snow. Looks like snow anyway. Да, здорово видеть Харинаму даже в снегах. Ну, по крайней мере, видно, что это вроде как снег. Yeah, maybe it's melting gradually, the snow, but still, they've got warm coats on. Конечно, может, там он и тает понемножку, но тем не менее они в теплой одежде все поют. And I know devotees in Moscow and different parts of Russia, they go out even in the middle of winter on Harinam. И я знаю, что преданные в Москве и в других городах России, они выходят на Харинаму даже посреди зимы. So very purifying activity, both for the chanters and for the hearers. То есть, другими словами, Харинама — это очень очищающая такая деятельность и для тех, кто воспевает, и для тех, кто слышит. The holy names of Krishna are non-different from Krishna, and anyone who chants them and anyone who hears them is spiritually benefited. Святые имена Кришны, они не отличны от самого Кришны, поэтому и тот, кто воспевает их, и тот, кто слышит их, они одинаково получают благо. Okay, so any discussion here? Итак, преданные, какое-то обсуждение у вас идет? Или какие-то, может быть, вопросы? Прабхавишну, Харе Кришна. Когда это прекратилось, вот эти программы, вы говорили, что это было в каждом храме. И, да, каждый день. Когда эти программы прекратились? Когда Харинама перестала быть основной такой программой? Maharaj, you said that initially this Harinam was the main program all over the temples, or in all the temples all over the world. But when it started to decrease, when it stopped, Maharaj, at what time this Harinam stopped to be the popular program? I would say, at Prabhupada, as he published more and more big books, he put more and more emphasis on distributing those books. Я бы сказал, что с тех пор, как Шрила Прабхупада стал публиковать больше, вот именно больших маха-книг, да, то акцент сместился именно на распространение этих книг. When I joined, in 1971, there were not many big books. There was Krishna book, big Krishna book in 2 volumes. Was the only hardbound big book. Когда я присоединился в 1971 году, то в то время особо больших книг-то и не было. Вот был «Источник вечного наслаждения» или «Кришна бук» в 2 частях. Вот это была единственная большая книга в твердом переплете в те времена. There was a big paper-bound Nectar of Devotion and Teaching of Lord Chaitanya. Также был «Нектар преданности» и «Учение Господа Чайтани», но они были в мягком переплете. And the Bhagavad Gita at that time was published by Macmillan Company. It wasn't published by BBT. И Бхагавад-гита в то время ее публиковало издательство Macmillan, а не BBT. And it was only in abridged form, no Sanskrit, and there were less purports. И это издание было в такой немножко урезанной форме, там не было санскрита, и также комментарии тоже были не полностью. So devotees didn't know how to distribute big books. Также преданные не знали, как распространять большие книги. So we just did Harinam and sold magazines. Поэтому мы в основном проводили харинамы и распространяли журналы. I think in about late 1971 or early 1972, in San Francisco Temple, they
started to distribute big books. Но я думаю, что где-то в конце 71-го или в начале 72-го преданные из Сан-Франциско, они вот как раз начали распространять большие книги. And the Prabhupada, he sent the president of San Francisco Temple to different temples to teach them how to distribute big books. И тогда Шрила Прабхупада, он президента из Сан-Франциского храма отправил по разным другим храмам, чтобы он обучил преданных там, как распространять большие книги. So his name was Keshava Das. Его звали Кешава Дас. So he came to London in April of 1972. И в апреле 72 года этот Кешава Дас, он приехал в Лондон. So that I was asked to go on the first traveling Sankirtan party with him. И меня попросили отправиться вместе с ним на первую путешествующую группу Санкиртан. So he taught us how to distribute the bigger books. И он обучал нас, как распространять большие книги. And from that time we had a regular traveling Sankirtan party in UK. И с тех пор у нас в Соединенном Королевстве как раз и начались вот эти постоянные группы путешествующих Санкиртан. So gradually different members joined Prabhavishnu, now Prabhavishnu Swami Janananda, now Janananda Maharaj in France. И постепенно стали присоединяться другие преданные к нам, Прабхавишну, который сейчас известен как Прабхавишну Свами, также Джанананда Махарадж, в Париже также. So our emphasis was on book distribution. Итак, наш акцент сместился на распространение книг. Although we used to do Harinam for 1 hour after breakfast, and then the rest of the day we would distribute books. Хотя мы проводили обычно Харинаму в течение 1 часа после завтрака, остальное же время мы посвящали распространению книг. And that mood of distributing a lot of big books, it spread all over ИСККОN, and there was a lot of even competition. Prabhupada was encouraging competition between the different temples and between the different GBC zones to see who could distribute more books. И вот этот дух, так сказать, распространения книг, он постепенно распространился на весь ИСККОН, и там даже какое-то соревнование происходило. Прабхупада поощрял вот этот дух соревновательский, который происходил между разными группами Санкиртан, между разными группами BBT, между разными зонами GBC. So I think, you know, that was a bit of a change in mood in ISKCON, and there was less emphasis on Harinam, although, you know, most temples, they would have Harinam at least once or twice a week on the Friday or Saturday night, like that. И я думаю, что вот как раз в этот момент и произошел основной сдвиг акцента с Харинамы на распространение книг. Хотя во многих храмах все равно преданные еще выходили на Харинаму примерно там 1 или 2 раза в неделю, там обычно по субботам или воскресеньям. And now some temples have some regular Harinam parties every day or part of the day. И сейчас в наше время в некоторых храмах есть регулярные группы Харинамы, которые выходят каждый день или в какие-то определенные дни. And we also have traveling Harinam parties. У нас даже есть путешествующие группы Харинам. Like some of the Russian devotees, they do Harinam in the Canary Islands, or they may travel to different places. Как, допустим, есть там некоторые русские преданные, которые проводят Харинаму, там, допустим, на Канарских островах или в других каких-то местах. Преданные, если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, можно сейчас задать. Пока, может быть, вы думаете, я хотел спросить Махарадж, стоит ли нам что-то предпринимать для того, чтобы возвращать акцент на Харинам Санкиртан? Если да, то что нам стоит предпринимать для этого?
should we make some efforts to restore the focus on Harinam? And if we should do this, what should we do then to restore this focus and stress on the Harinam, the importance of Harinam? Well, I think just by doing it and by advertising. Я думаю, просто делать это и как-то, ну, рекламировать эту деятельность. Inviting other devotees to go. It's always a blissful experience to go on Harinam Sankirtan. И также приглашать других преданных присоединяться к Харинаме, поскольку это такой, ну, довольно-таки блаженный, вдохновляющий опыт. And I know in some temples they do put quite a lot of accent on that. Я знаю, что на самом деле в некоторых храмах довольно большой акцент делают на Харинаме. In Vladivostok, they were going, I think, every day, isn't it? Yeah, that's true. Да, в Владивостоке преданные, допустим, каждый день выходят на Харинам. And they have nice uniforms. У них там такие одеяния очень яркие, пышные. So, and looks very nice dancing together. Они там синхронно очень танцуют, красиво. So it means they put quite a lot of energy into organizing it nicely. То есть преданные там довольно много энергии вкладывают в то, чтобы весь процесс организовать очень должным образом. I think I saw in Moscow also devotees were doing like that, organizing it quite. Кажется, что в Москве тоже нечто подобное видел, когда преданные очень, ну, хорошо организуют Харинаму. So there may be many temples. I don't know all the different ones that are doing it every day. And others are doing it, you know, a couple of times a week. Так что я знаю, что есть достаточно много храмов, которые выходят на Харинаму каждый день, а кто-то делает это, может быть, пару раз в неделю. But in any case, the main thing is to do it and to encourage the devotees to go out with you. Но в любом случае самое главное это делать самим выходить на Харинаму и также вдохновлять других преданных присоединяться. Харе Кришна, Прабхавишну Прабhu. Такой вопрос. Были ли у вас в те времена какие-то столкновения с полицией? Как реагировала полиция или государство на ваши харинамы? Yes. Да, были. They used to arrest us and take us and lock us up in a prison for a few hours. Да, бывало, что нас арестовывали и даже, так сказать, забирали, ну, в тюрьму забирали на несколько часов. Or told us to come to court case the next day. И потом говорили, что, ну, все, завтра придете в суд. And they would fine us, you know, £5 or something. Нас штрафовали, там, допустим, 5 фунтов штрафа выписывали. When we first went to Ireland, 1973, to start the first temple there, we were doing Harinam on the main street. Когда мы впервые отправились в Ирландию в 1973 году, чтобы открыть там храм, то мы проводили Харинаму прямо на главной улице. And there were so many people that gathered to watch that they were spread out on the street and the traffic was stopped. И народу там собралось так много, чтобы посмотреть на нас, что они просто заблокировали все движение машин. So the police arrested us. И нас арестовала полиция. And they brought us to the court. Нас привезли в суд. And the court fined us. И там в суде нам выписали штраф. It didn't have any money on us, so we couldn't pay the fine just there. И поскольку денег у нас с собой не было, то штраф мы прям в суде платить не могли. So they took us down below the court
then he made us to change into prison clothes. И тогда они, так сказать, отправили нас этажом пониже, чтобы было под зданием суда, и уже заставили нас переодеваться в одежду заключенных. And they were going to take us to the main prison. И нас собирались отвезти в главную тюрьму. But I was speaking to the one policeman. He was quite friendly. I said, we have some money in our van. Here, you take the key, you go to the van. You'll find there's a small metal box there with some coins in it. You bring back, please. Но я разговорился с одним полицейским, там он был настроен довольно дружелюбно. Я сказал, на самом деле у нас есть деньги, но они в микроавтобусе остались. Вот вам ключи, вы можете пойти в микроавтобус, и там есть маленькая коробочка металлическая, и там есть какие-то монетки. Вот, пожалуйста. So he went, he brought it back, and we opened, and we had all these coins. We counted just enough to pay the fine. И вот когда он принес эту коробочку, мы ее открыли, посчитали монетки, и их вот как раз хватило, чтобы заплатить этот штраф. So we were released. И нас отпустили. But anyhow, Harinam always interesting experience and ecstatic experience. Ну, в любом случае, Харинама — это такой опыт очень интересный и очень удивительный. But it was a regular, you know. I saw Prithu, you know, Prithu Prabhu, Prithu Maharaj in Vrindavan recently. Я вот видел недавно Притху Махараджа во Вриндаване. When he meets me, he always reminds me that the first time he saw Harinam. И вот когда я его встречал, он всегда мне напоминает те времена, когда я впервые увидел Харинама. He was in Paris and he saw us on Harinam. Maharaj, he saw Harinam at the time? Yeah, he saw. It was the first time he saw. Я прошу прощения, и он как раз вспоминает те времена, когда первый раз увидел Харинама. Вот однажды он в Париже увидел нас, как мы пели на улице. He was saying I had a woolen hat with a big Prabhupada badge. You had, Maharaj? Yeah. И он вспоминает при этом, что вот Prabhavishnu Prabhu в то время у него была такая шерстяная шапка и Шрила Прабхупада, изображение Шрила Прабхупады прямо на лбу на ней. So we were doing Harinam and he joined. И так мы проводили Харинаму, и он присоединился к нам. And then the police came and arrested all of us. И тогда появилась полиция и всех нас загребла. So we were there in some kind of police compound, and we were doing Harinam there also. Нас привезли в участок, а мы и там стали Харинаму проводить. But then we were released. But then he became a devotee. Ну, нас потом выпустили, а он стал преданным. Prabhupada, he said that, you know, if you're arrested in Harinam and they put you in prison, you go on doing Harinam in prison. He said same thing inside or outside. Шрила Прабхупада вообще говорил, что если вы проводите Харинаму и вдруг вас там арестовала полиция и увезла куда-то там в тюрьму, вы просто продолжаете проводить Харинаму уже в тюрьме. То есть без разницы, на свободе или в тюрьме, все равно надо продолжать. Кто-то надумал спросить вопрос? Хари Кришна, спасибо за замечательные истории. Такой вот вопрос, когда Господь читания перед тем, как выйти на уличную санкиртану, они воспевали там в течение года, да, Шривасангами, и когда у них появился какой-то плод, да, воспевания святого имени, тогда они вынесли его на улицу. Ну и там говорится, что они не пускали там никого практически, ну каких-то неофитов, можно сказать, да, или кого-то с другими желаниями материальными, да. И с другой стороны, вы рассказали, как в те времена при Шриле Прабхупаде буквально бхакта новый приходил, да, новый человек приходил в храм, его тут же вовлекали в Харинаму Санкиртану. То есть как вот, ну, вот эти два момента, как вот мы можем как бы
применять в Харинаме, то есть как или храмовое воспевание с преданными важно, да, или мы можем сразу нового человека привлекать. Вот такой вопрос. Хари Кришна. So we know that Lord Chaitanya, he chanted approximately for 1 year or so in Srivasangan before make it into public, and they never allowed some neophytes, to join this kirtan of Lord Chaitanya. And then you shared that at the first times of ИСККОН, that even a new bhakta, when new bhakta comes, he immediately she immediately invited to join the Harinam. So how can we relate to this in our present day when new devotees come to our place? So should we engage them in Harinam just right from the start, or should we train them, or how to approach this? Well, I felt benefited by going on Harinam right from the start. Ну, за себя могу сказать, что я почувствовал благо от того, что я присоединился к Харинаме прямо с самого начала. And many devotees have joined like that, just in Paris also. I remember we were doing Harinam on one of the main streets, and suddenly this boy, he appeared. He was jumping up and down. I mean, he never seen Harinam before, but he became so attracted, and then he became a devotee. И на самом деле так многие преданные присоединились. Вот, допустим, в Париже мы проводили Харинаму на главной улице, и там откуда ни возьмись появился какой-то парень, который вдруг стал там прыгать, танцевать. Вот так он присоединился к Харинаме и позже он стал преданным, то есть он был очень воодушевлен. So I don't know what's the present sort of strategy there in Russia or wherever you are there. Я, конечно, не знаю, какая вот текущая, так сказать, стратегия в этом плане в России или где вы там находитесь сейчас. But Prabhupada, he encouraged devotees to go out right from the start, and I felt benefit from that. So. Но я знаю, что Шрила Прабхупада, он вдохновлял преданных прямо с самого начала присоединяться к Харинаме, и я лично почувствовал большое благо от этого. Of course, it's good to train the devotees to dress nicely, to dance nicely, and chant nicely, play instruments nicely. It's all important. It's all part of the process. But why not let devotees have a taste from the beginning? Конечно, я согласен, что как-то готовить преданных или тренировать их, там, обучать игре на инструментах, правильно одеваться, правильно себя вести и так далее. Конечно, это очень важно, но с другой стороны, почему бы новым преданным сразу не дать возможность почувствовать вкус от процесса? Хорошо. В продолжение этого вопроса тоже есть такое мнение, что если идти на проповедь, то нужно быть наполненным. И иначе ты ничего не можешь дать, как бы. Как вот с этим мнением можно разобраться? Да. Such question. There is an opinion then when we go to preach, we should be full in ourselves before we can give something to others. So can you please comment on or elaborate on this? You should be full in yourself means self-realized or what? Well, something as far as I understand. Well, especially for preaching, especially if you have to present a philosophy, I think you have to have some understanding of the philosophy. Ну, это больше особенно касается проповеди, конечно. Если мы проповедуем, то у нас у самих должно быть понимание философии, того, о чем мы говорим. But to join in a Harinam Sankirtan, it doesn't require a high philosophical understanding. Anybody can join. Но вот что касается того, чтобы участвовать в Харинаме, то здесь не требуется какое-то особое философское понимание, то есть любой может присоединиться. People have to start somewhere.
То есть людям где-то нужно начинать. If they can start by getting a taste for the holy names, well, that's always going to be beneficial for them. И если они могут начать с получения вкуса к святому имени, то, конечно, для них это будет очень, принесет им большое благо. But I mean, the training process can go on side by side. Но я думаю, что процесс подготовки преданных может идти параллельно. У меня еще один вопрос, спасибо, хорошо. Что позволяет до конца находиться в миссии Господа Чайтаньи, Шрилы Прабхупады? Thank you, Maharaj. I've got one more question. What makes it possible to remain in the mission of Lord Chaitanya or mission of Srila Prabhupada till the very end? Well, must be taste for Krishna consciousness. Ну, прежде всего, это должен быть вкус к сознанию Кришны. Taste for chanting, taste for Krishna Katha, taste for association of devotees. Вкус к воспеванию, вкус к Кришна-катхе, вкус к общению с преданными. Taste for engaging in devotional service. Вкус к тому, чтобы заниматься процессом преданного служения. Attraction to the deities. Привлечение к служению божествам. I mean, these are the essential aspects of Krishna consciousness. Все это является наиважнейшими или основными аспектами сознания Кришны. So we have to keep performing those activities. И мы должны продолжать заниматься этими видами деятельности. In a humble and respectful way. Сохраняя при этом смиренное и уважительное настроение. In that way, we should be able to remain whole life in Krishna consciousness, and after leaving the body, continue. И если мы действуем таким образом, то мы сможем оставаться в сознании Кришны на протяжении всей жизни и в следующей жизни, так сказать, продолжить. Харе Кришна, у меня еще вот один вопрос, ну такой вопрос. Ну, мне очень интересна личность такого замечательного киртани Расиканама Прабху, который ушел из этого мира. Я знаю, что вы участвовали с ним в Харинаме, и вот хотел бы услышать, может быть, пару слов скажете о нем, о его служении Харинаме. Hare Krishna, thank you, Maharaj, for answering. I've got another question. I'm very interested in Kirtaniya, whose name was Rasikanama Prabhu, who left this world. I know that you took part in Harinam along with him. So could you please share something about him? Yeah, I often took part in Harinam with him in Ijevsk. Да, я часто участвовал в Харинаме вместе с ним в Ижевске. And he also came to Thailand and went on Harinam with him quite a few times here. И он также приезжал в Таиланд, и я несколько раз выходил вместе с ним на Харинаму здесь, уже в Таиланде. I think many times. Я думаю, много раз. So yeah, he was always a very bright-faced, enthusiastic chanter of the holy names. Да, он был всегда таким, он воспевал с большим энтузиазмом и при этом прямо сиял. Played on the accordion also very well. Он очень хорошо играл на аккордеоне. And knew many melodies. Он знал очень много мелодий разных. So it was always enlivening and interesting to go with him in Harinam. Поэтому участвовать в Харинаме вместе с ним, это всегда было очень, как сказать, живо и здорово, интересно. Very nice devotee. Он был очень хорошим преданным.
Вишну Прабху, а сейчас вы не путешествуете, да? Из-за ковида? Well, I just went to Nepal for 2 weeks. Ну, я вот недавно провел 2 недели в Непале. Then I went to Mayapur for 2 weeks. Потом я также посетил Майяпур на 2 недели. And about 5-6 days in Vrindavan. И также провел 5 или 6 дней во Вриндаване. In Nepal, Kathmandu, we had Harinam with over 600 devotees. В Непале, в Катманду у нас было Харинама, в которой участвовало примерно больше 600 преданных. There was a Prabhavishnu Swami as well. Там также был Прабхавишну с вами. Now he's doing a tour of Nepal. I think it's a 30-day tour with the Harinam Ruchi. И сейчас он проводит Харинама-тур по всему Непалу. Я думаю, что этот тур будет 30 дней длиться, то есть целый месяц. Он называется Харинама Ручи. Harinam Ruchi is the name of a Kirtan Harinam party, travels all over the world. Харинама Ручи — это название Харинама группы или Киртан группы, которая путешествует по всему миру. I think leaders maybe from Czech Возможно, Republic. что лидеры этой группы из Чехии, из Чешской республики. But Maharaj Mahavishnu, he travels a lot with them all over the world. Но Прабхавишну Махарадж очень часто путешествует с ними по всему миру. So I won't say that I won't travel again, but maybe not so much. But sometimes, yes, we'll travel and preach wherever I can go. Я, конечно, не буду утверждать, что я больше не буду путешествовать. Нет, я буду путешествовать насколько смогу. И, конечно, я буду проповедовать, куда бы я ни отправился. I'm sorry, can I ask a question? This Yeah. 600 devotees, you mean Patri Prabhu made such a huge congregation there? In Russian. In Russian? No, you mentioned in Nepal, in Kathmandu. Yeah, translating to Russian. Yeah. Я тут у Махараджа спросил, что Патри Прабху там что, так сильно напроповедовал, что там сейчас уже 600 преданных участвовало в Харинаме. Yes, actually, they've had big success in their preaching there. Patri and Rupeshwar Gaur and other devotees. Да, у них там на самом деле очень большой успех, вот Рупешвар Гаур и другие преданные. There's about 40 centers in Nepal now. В Непале сейчас около 40 храмов, 40 центров. And a lot in Kathmandu. There's a lot of programs and projects going on there. И в Катманду сейчас проходит очень много программ и разных проектов делается. Development is impressive. То есть, ну, как бы достижения очень впечатляющие. Yeah, that's amazing. Thank you. You've been there how many years ago? 12 years or? Well, it was 2004, Maharaj. We just started at that time. I just helped out a little bit. Yeah, so they've had big success. Yeah, that's just amazing how Patri did it. How's Ram Lakshman there doing in Chiang Mai, helping you? Yeah, he's here also. Oh, really? Yeah. We had Harinam just Saturday night it was. We had Harinam. Я тут спросил Гуру Махараджа, как там Рам Лакшман Прабху, который тоже все время был с Патри, и Гуру Махарадж сказал, что вот, да, он тут очень хорошо все делает. Вот недавно мы даже на Харинаме были. Thank you, Махарадж. Можно спросить? Харе Кришна. Спасибо большое, Махарадж. У меня сегодня не получилось на всем участвовать в обсуждении. Меня зовут Нарисимхадас, мы занимаемся с Сашем Харинамы, развитием Харинам по России. Вы у нас участвовали даже на одном фестивале, на Кусине он проходил, Сривасанган, был такой фестиваль Харинамы.
Мы очень благодарны вам, запомнили очень сильно этот фестиваль. Это был первый такой фестиваль тогда, где-то года 3 назад. И я вот у вас хотел один вопрос спросить. Мы сейчас думаем, я лично думаю о том, как, чтобы открывались новые группы Харинамы. И вот у вас хотел спросить ваше видение, ваше понимание, что нужно сделать, как это, вот, чтобы открылись новые группы в Москве и по России. Вот очень ваше понимание нужно. Мы знаем, что вы просто очень много лет отдавали и отдаете Харинам. Translate. Hare Krishna Maharaj. We are developing, my name is Сделал, and I took part in developing Harinams in Russia. And I know that once you even took part in our project, the Srivasangan festival 3 years ago. And now I think how to create these new Harinama groups, how to engage devotees in them. And I would like to ask you to share your vision, how to organize these new Harinam groups in Russia. Well, I remember participating in that festival Я помню, да, как я участвовал в этом фестивале. in the Moscow temple, right? В Московском крае, правильно? Yes. Well, it seemed to me that you all are very well organized. Ну, мне так показалось, что вы и так достаточно хорошо организованы. And you know, you have many different points how to develop Harinam, how to expand Harinam. So, you know, it seems to me you know what you're doing. И у вас там есть даже своя программа, разные пункты, как развивать Харинаму, как ее организовывать правильно. И мне кажется, что вы уже хорошо все очень делаете. So I just say continue as you're doing. Я бы просто сказал, продолжайте делать то, что вы делаете. And gradually you can build more and more momentum and encourage devotees all over the country to. И таким образом вы сможете еще больше набрать, так сказать, этот импульс, и так вы вдохновите больше преданных присоединиться к этому проекту. And of course, you know, wherever there is successful Harinam, like say Vladivostok, you can, you know, exchange ideas with them. And maybe you can learn something from them, they can learn something from you, ways to increase Harinam throughout the country. И также вы можете смотреть, как сказать, посмотреть в тех местах, где уже есть успешные харинамы, как, например, в том же Владивостоке, и как-то устроить, может быть, обмен опытом, что-то взять от них и чем-то поделиться с ними. И таким образом вот этот проект Харинамы может развиваться по всей стране. Ваши благословения очень нужны. We need your blessings. May Krishna bless you. Пусть Кришна благословит. Махарадж, можно еще один вопрос? Шрила Прабхупада изъявлял такое желание, чтобы миссия, ну, движение вообще распространялось как можно шире. И вот эта вот проповедь тоже должна была, ну, в его видении быть как можно больше харинам, санкиртаны. Почему Прабхупада хотел этого? Почему это важно, чтобы было больше проповедей? Srila Prabhupada wanted to spread Krishna consciousness wider, as wide as possible, and he wanted that there will be more and more preaching. So my question is, why he wanted to make it more, to make it wider? Well, because he felt great spiritual benefit from practicing Krishna consciousness. And he wanted to share that with others. Ну, сам Шрила Прабхупада, он чувствовал огромное благо от духовной практики сам, и он хотел поделиться этим с другими. And of course, it's also the instruction of Lord Chaitanya to spread the chanting to every town and village. И также это наставление Господа Чайтаньи распространять воспевание в каждом городе и деревне.
so as a loyal follower of Lord Chaitanya, Prabhupada wanted to carry out his order. И будучи верным последователем Господа Чайтаньи, Шрила Прабхупада хотел также продолжать нести эту миссию. But he felt great spiritual benefit and inspiration himself, and that experience he wanted to share with everyone. Но также Шрила Прабхупада и сам чувствовал очень большое благо и вдохновение от этого процесса, и поэтому он хотел поделиться этим опытом с другими. Okay, then, if there are no more questions, I'll finish here. Хорошо, если больше вопросов нет, тогда мы здесь закончим. Один вопрос есть. Можно? One question, okay? Да, Всем хорошо. большое, Прабхавишну, хорошо. Пожалуйста, подскажите, где взять квалификацию, чтобы выходить каждый день на Харинамы Санкиртаны? Что нужно сделать, чтобы это делать? Maharaj, can you share where can we get such qualification to come out for Harinam every day? What should we do for this? Well, first we have to have the steady sadhana. Ну, первое, у нас должна быть стабильная садхана. And of course, we have to understand the mission of Lord Chaitanya, Также у нас должно быть понимание, в чем состоит миссия Господа Чайтаньи. which we get from reading Prabhupada's books. И это понимание мы получаем из чтения книг Шрилы Прабхупады. And then we need association also. If there's a group who's going out, regularly, then that will help us. We have the association of like-minded devotees. И также у нас должно быть общение, то есть если есть группа преданных, которые уже регулярно это делают, то есть и если мы найдем таких преданных, у которых будет тоже желание или тоже настроение, то, конечно, это очень поможет. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay then. So I thank you very much for inviting me. Хорошо, я очень благодарен вам, что вы меня пригласили. And thanks also to Damodar Charan for translating. Спасибо, Дамодар Чаран, за перевод. I've heard there was a nice temple opening in Krasnodar. Я слышал, что в Краснодаре очень такое грандиозное открытие храма было. Yes, Maharaj. Here, the Radha Krishna is installed here. Yes, Radha Krishna were installed. What's their name? Oh, unfortunately, I don't know, Maharaj, yet. Okay. Because they used to chant so many names, so I could not figure out which name was the primary name. Okay. Anyway, that I think it's the second big Radha Krishna temple after Omsk, isn't it? Наверное, это вторые большие божества Радхи Кришны после Омска, не так ли? Maybe. Да. Yes. Yeah. Hope there'll be many more in the future. Надеемся, что в будущем будет еще больше. Okay. Махарадж, а вот могли бы спросить еще, было бы интересно Махараджу смотреть наши отчеты, мы делаем отчеты от нашего, как мы развиваем Харинамы. Мы делаем раз в год, там, раз в полгода, то есть у нас есть такие периоды. Было бы интересно. Yes. Yes. Да. You can send me. Можете отсылать мне. Thank you. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Harinam Sankirtan Yagya ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Nitai Gaur Premanandi.